Всем привет, дорогие зрители, с вами Дмитрий, и мы продолжаем проходить Fallout 4. И мы спустились вниз поговорить с ней. Секретность. Why all the secrecy? We're pouring every resource we have into this thing. We can't risk tipping off the Institute. For now, the fewer people that know about it, the better. Come on, it's this way. Unless you're blind as a bat, I'm sure you've noticed that we've been building a gantry on the tarmac. Maxon and Kells have been looking for something that'll tip the balance when we go toe-to-toe with the Institute. Now, the Pridwin might be a big beast, but she's not built for fighting. That's where our new project comes in. This storage bay full of parts is what's left of Liberty Prime. The Brotherhood used it in the Capital Wasteland as a weapon against the Enclave. It's the most advanced robot the Brotherhood has ever had at its disposal. Unfortunately, Liberty Prime was destroyed in the line of duty. I've spent the better part of the last few years piecing him back together. And if you think that was easy, try rebuilding a Protectron while you're blindfolded. In order to get Liberty Prime fully operational, before you run off, maybe you should listen to your orders. This robot isn't going to build itself. Proctor Ingram? In order to get Liberty Prime fully operational, we're going to need your help. No problem. I'm sure this only looks worse than it actually is. Huh. I wish I had your confidence, because this is not going to be easy. Now, the good news is that we've got most of Prime's parts fully assembled. The bad news is that it's going to take more than a few rivets and some spot welding to get them working again. And the first problem is his CPU. It's fragile, and every time we try to feed power to it, it blows itself out. Проблема с энергией. Why is the power blowing out his CPU? Liberty Prime has a highly complex power system. A good deal of that system was damaged when he exploded. So I'm working in the dark, trying to come up with parts on my own. Luckily, you were able to convince Dr. Madison Lee to return to the Brotherhood. She was on the original build team for Liberty Prime a little over a decade ago. I've already spoken to her, but she's reluctant to work on Prime for some reason. If you could get her down here to lend a hand with his power system, we can get the big guy moving. Ну, допустим. И где она? Так, изолента. Паяльная лампа. Все припереть. Нихера себе они там Либерти Прайма восстанавливают. Неплохо, неплохо. Очень даже неплохо. И мне... Полетели на привода. Мы прилетели. По звуку должны были прилететь. Ага, вот. Так, ну что там? Почему Мэдисон Ли здесь, а не внизу? Какого хрена? Она должна быть внизу. Attention. Delta Team Lead, report to the bridge. Delta Team Lead to the bridge. Well, wondered. Well, come back when you've got the time. If you're here to talk me into working on Liberty Prime, you can forget it. Вы обещали помочь? You promised you'd help us. You're right, I did. But you neglected to mention that I'd be asked to work on Liberty Prime. I've been down this road with the Brotherhood before. Why would I make the same mistake twice? Спасти Содружество? Because we care what happens to the Commonwealth. You know, if anyone else wearing a Brotherhood of Steel uniform said something like that, I'd laugh in their face. But coming from you, it sounds like you actually mean it.
Tell Proctor Ingram to get her scribes ready. It's going to take a hell of a lot of work to get Liberty Prime back online, but we'll get it done. Ну ладно. Надеюсь, вы справитесь, а я пока паяльную лампу, масленки и зажигалки подрежу. 60. Ну почему тут столько комплектов брони и никто в них не ходит? Очень даже странно. Can't talk right now. Gotta clean the Mirelurk scat off my boots. Well, come back when you've got the time. Чё? Don't worry. You'll get used to sleeping comfortably underneath massive containers of highly flammable gas. Well, now, wondered when I'd see you again. Добро пожаловать домой. Welcome back, Paladin. Welcome home. Glad to hear someone say that. Listen, I didn't have a chance to thank you properly before. I want you to have my old gun. It kept me alive all those years. Maybe it can do the same for you. Чем меньше у вас здоровья, тем больше урон. Что за говно? Спасибо. Thank you, Paladin. It's not exactly a regulation issue, but I hope it serves you as well as it served me. I'm not sure I still have a place here. I've been away for too long. Maybe I'm not cut out for the Brotherhood anymore. But I'll give it time. I owe it to you and to my team. Thank you for giving me another chance. Без проблем. Но мне твоя пукалка особо не нужна. У меня пукалка получше есть. Тот же толстяк. Но хотя с него я как с пистолета все время стрелять не буду. Только для редких случаев. Когда, допустим, много врагов в одной местности или слишком... Чё ты тут на моего пса гонишь? Совсем охренел, что ли? Уберешь, если надо будет. Дворняга, нифига себе, это у меня овчарка. Немецкая овчарка. Дворняга это вон, лысые бегают. Еле живые, которых с пистолета убивать. Но моего ядерный мини-заряд не берет, так что давай, не надо мне здесь. Так, ну. Proctor. Well, things are off to a good start. Isn't that right, Doctor? I hope so. Prime suffered some significant damage to his memory core. I wish your people would have been a bit more careful, Proctor. The good news is that the damage isn't irreversible, and I should be able to get the power flowing into his CPU core without overloading. If your people stay out of my way, that is. Charming, isn't she? Да ладно. Sorry about that, Ingram. Don't worry about it. We might be butting heads on a few issues, but I've dealt with worse. Besides, Dr. Lee's worth all the aggravation. We're working with one of Prime's original designers. I don't see it getting any better than that. In fact, since things are going so well, we're gonna have you start building his electromagnetic actuators. What do the actuators do? Pretty simple, really. The actuators are what allows Liberty Prime's arms and legs to move. Prime's new limbs are way too heavy for the simple hydraulic pistons he had in the past. We're gonna have to rip those out, construct a brand new system using electromagnets, and install them in his limbs. What we need you to do is build the actuators for us. Now that you know what the actuators are, you need to know how to make them. These are the plans and the materials list. Don't lose them. Now, before you get that look on your face, you'll be happy to know that we have plenty of the raw materials on that list right here at the airport. The only thing we need you to head out and find is a high-powered magnet. According to Proctor Quinlan, the best place to find one is in any of the ruined hospitals around the Commonwealth. We've already sent out a few teams to find the rest of the high-powered magnets you'll need. They should be back by the time you return. Once you start building the actuators, we need one for each limb, so you'll need to make a total of 4. Good luck. 4 гребаные эти мощные магниты. Да нахер он мне нужен? Честно говоря, вот в больнице вот я вообще не хочу. Там с этим магнитом идти. Честно говоря, у меня в Санчуаре магнитов больше. Так, это все разобрать нахрен.
убрать это все, чтоб не мешалось, потому что я тут начну строить. Тут автомобиль какой-то здесь стоит, еще какой-то автомат, всякая хрень. А, типа я не могу. А ну вообще хорошо. Почему бы и нет? Надеюсь, там никого нет. Хотя, если не написано зачищено, значит там по-любому кто-нибудь да есть. Гребаные магниты. Ну зачем они им? Почему именно в больнице? Почему мощный магнит должен быть в больнице? Почему не на стройке? Или где-нибудь на военной базе? Очень странно. Очень странно. Ну пофиг, мы его добудем. Да ну не. Блин, опять эта больница. Умри, шавка. А, Син, ты нормально. Не надо, не надо. Не лезть. Так. Ядерный мини-заряд. Это хорошо. Блин, ты что так пугаешь? Сволочь такая. Ну ладно, заходим. Почему бы нет? Так, надеюсь, тут взрывников никаких не будет. Не, вон скотина есть одна. Ну вот, хорошо. Хотя бы он не взорвется. Умри, псина. Так, крышка, мини-заряд, красота. Умри. Заткнись. Отлично, даже лесенка тут. Получай. Патроны. Что ты там орешь? Отлично. Так, патроны, крышечки, хорошо. Где гребаный магнит? Да-да-да, умру, естественно. Медицинский протекатрон. Короче, я к вам иду. И ты умри. Патроны, магнит. Тут мне дружество ваше? Да нет, это вряд ли.
Все, я забрал это. Злосчастный магнит. Надо валить отсюда. 2 ядерных мини-зарядика поимел. Это хорошо. Ядерные мини-заряды, это очень хорошо. Хотя у меня около 30 мини-зарядов ядерных, так что все более-менее. Бостонский аэропорт. Телепортируемся. Сейчас 4 этих. Надеюсь, ресурсов точно хватит. И не придется искать тот или иной материал. Там будет очень печально, если надо будет искать что-то еще. Так. Все. Ну да, всего хватило, это хорошо. Кину лишний мусор. Ну вот хорошо, я построил эту фигню. Ничего, у вас здесь строительство-то идет. Неплохо, неплохо. Очень неплохо. Так, не ты мне нужна. Excuse me, Proctor Ingram. That's all 4 actuators. Delivered and done. Nice work. Right on schedule. I've completed the restoration of Prime's basic functions, and he's ready to go. In fact, it's getting difficult to explain to the system why it can't move right now. Well, as soon as my scribes get those actuators in place, we'll have his arms and legs installed in no time. Which brings me to your next assignment. It won't be long before Prime can walk and talk, but he's missing one last important element. His nukes. Without them, his offensive systems aren't operating at peak capacity. Вооружение Прайм. What's Prime armed with? Prime has 2 weapon systems, his eye laser and his nuke pack. The eye laser can target a hostile from hundreds of yards out and take it down with pinpoint accuracy. His nukes are modified Mark 28 nuclear bombs. They used to drop the things from bombers during the war. Just one of the nukes is equivalent to about 3 or 4 Fat Man shells. Basically, whatever it hits isn't getting up again. His eye laser is almost ready to go, but without nukes to load into his pack, he's fighting at less than half his capability. Shouldn't be a problem. Just tell me where they are. I wish I could. Prime's bomb pack is fitted for Mark 28 nuclear bombs. The same type of bombs that were dropped from aircraft during the Great War. Вот это уже The говорил. Commonwealth was a major staging area for the military's air force, so we assumed we wouldn't have trouble finding them. But since we arrived, our scouting teams haven't located a single bomb. That's going to be a problem. Without a fully loaded nuke pack, Prime won't have the firepower to take on the Institute. Бомбы. Can I build the nukes like I built the actuators? I could build you 1,000 nuke casings, right now, but we've got nothing to put inside them. The Mark 28s have a specialized nuclear payload that requires the correct balance of fissile materials in order for them to detonate properly. In other words, I'd love to mix you a cocktail, but I'm all out of liquor. But before you give up hope, there's actually a silver lining here. Proctor Quinlan has located some records regarding a military installation, which was used as a nuclear weapons storage facility. We're fairly certain this included a stockpile of the Mark 28s. The catch is that the installation is located somewhere within the glowing sea. Почти What do наверняка. you mean you're only fairly certain? Are they in there or not? The glowing sea is so heavily irradiated, it's giving us echoed readings and false positives. We're just gonna have to trust the records on this one. Scribe Halen's established a communications point on the frontier of the glowing sea. I suggest you head out there first and establish a signal protocol with her so that the nukes can be airlifted out once you've located them. Hopefully, by the time you've returned, we'll be ready to wake Prime up and you can say hello. Good luck, Knight. Ну, хорошо.
Это мы организуем, за ядерными бомбами сходим. Это к светящемуся морю. Так, ладно, телепортируемся. Некоторые виды оружия полностью дезинтегрируют врагов или превращают их в лужу слизи. Ну да, это как лазерное и плазменное. И вроде бы огнемет. Не, у меня уже получше гатлинг лазер. Блин, сейчас тут по-любому кто-то будет. Я же говорю. Не-не-не. Получи. Неплохо. Все соберу. Тут все соберу. Как хорошо дамажит, а? Крышка, патроны. Какой офигенный гатлинг лазер. Так, ладно, F5. Да все, хватит меня стрелять, я что матронов ваших завалил. Можете идти в свое убежище. Ладно, мы убираем. Ага, вот тут. Excuse me, Scribe Halen. It's good to see you again, Knight. You've come a long way since you stumbled into the Cambridge police station. Ну да. How've things been over there? Pretty well, actually. We've had the occasional synth attack, but so far we've been able to keep them from overrunning us. Thanks to the reinforcements and the air support, I'd say that site was secure. That's not surprising. After all, it's in good hands. I appreciate that. Anyway, I know you don't have time for small talk, so I'll get right to it. I've had the men set up the equipment we'll need to pinpoint you once you found the bombs. We've rigged up this distress pulsar to emit a unique tone that we'll be listening for. When you find the bombs, plant the pulsar, and we'll handle the rest. After that, you should probably head back to Proctor Ingram and bring her your report. Без проблем. Doesn't sound too difficult. Ah, no. Not at all. You're only heading back into the most inhospitable place in the entire Commonwealth. Look, I know you've been through the glowing sea before, but remember to keep an eye on your Geiger counter. If you don't, the radiation will cook you from the inside out. Good luck, Knight. Без проблем. Патроны. Charging into a situation guns blazing is a good way to get yourself killed. МК-3, неплохо. Хорош штурмки. Ёб твою. Ё-моё, далеко мне пилить. Хотя зря, наверное, телепортировался сюда. Очень зря, наверное, телепортировался. Ну да ладно. Лазерный миниган у нас есть. Ну, все вообще нормально. Самолеты разбившиеся. Ох, ё-моё. Получи. Блин, тут уже 3 радиации, 2. Так, кто-то... Да, не отравился. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Предметы. Помощь. Психовинт. Радекс.
И антирадио. Ой, стимпах. Красота. А теперь легендарный. Да блин, он меня сейчас сожрет же. Да в пса-то ты зачем стреляешь? Совсем дурак, что ли? Так. Надо. На, получи. Ой-ой-ой. Я замутировал. Ё-моё. Психовинт еще. Блин, зачем перезаряжать? Защитный костыль. Уменьшение урона в неподвижности. Неплохо. Короче, надо дробаш брать. Блин, больше 10. Ну ладно. Это было трудновато. Так, ну где же это? Башня. И место, где эти боеголовки. Как-то тихо. Даже подозрительно. Вон, я вижу уже на карте башенка появилась. Значит, нам точно туда. Вот она. Неплохо выглядит. Очень неплохо. Дозорный участок. Прям классно выглядит. Опа-на. Бомбочки. Дверка открылась. Ты зачем, пес, дверь открыл? Давайте. Офигеть. Вот это помещение. Красота. Антирадио. Это надо. Не, я туда прыгать не хочу. Вот это дело. Большая местность. Да нахер, я прыгать тут не хочу. Слишком уж что-то. Тут прыгну еще. Здравствуйте, господа ученые. Терминал. Открыть. Ага. Двери не могут быть открыты. Что там происходит? Так, терминал. Отмена. Все время это было в боеготовности. Обалдеть.
Получай. Гуль-охотник. Блин, сколько снарядов. Красота. Бешеный красотец. Фига себе. Леденящий взвинченный институтский карабин. Фига себе. Наносит 10 единиц урона холодом, заморозки цели при критических попаданиях. Вот это дела. Очень даже неплохо. Так, охотничья боевая броня. Неплохо, тут неплохо. Гулей довольно много. Но особо не напрягаюсь. Что дробаш-то хорош. Так, это мне куды? Троны, крышки. А, это труп. Кстати, это труп. Как раз таки этого человечка из братьев там Атом или как там, не помню. Короче, из этих дураков, которые Атому поклоняются. Что тут вылазишь? Совсем дурак, что ли? Ё-моё. Да уж. Все-таки повреждено много всего. Ну что-то и в целости. Ясно, тут особо ничего нету. Все сломано. Даже еще освещение работает. Ну хотя то, что тут в боеготовности все было, это ясно. Крышечки. Крышечки. Погремушка. Нахер погремушку я взял. Вот, дети Атома. Кто-то терминал сломал. Сволочь. Опа-на. State your purpose, stranger. You walk on Atom's hallowed ground. Мне нужны бомбы. I'm looking for some bombs. Nuclear bombs. You trivialize that which resides here. This place is holy. The children of Atom have sworn to guard this place until the time of the Great Divide. None shall enter. Я на твоей стороне. Trust me, I'm on your side here. I want to help you out. Atom has no need of help from non-believers. When he returns to us, these relics will carry his word and his glory to all corners of the earth. That is why they must be safeguarded. Распространять I его. want to spread his, glory. Look, the bombs will get used, okay? Isn't that what you want? Your words ring hollow. I do not hear Atom's voice in yours. You seek to further your own ends, not his. The relics will remain, and you will leave. Now. Adam's wrath? Do I even want to know what that is? He is the great equalizer, the defender of Atom's word. Now leave this place, or I will invoke him upon you. Служу Атому. Please, I really want to serve Adam. Do his bidding, whatever you call it. Atom's bidding? Your words are unfamiliar, but perhaps your conviction is enough. Take this, and prepare to enter his inner sanctum. Follow the brilliance of the glow, and it shall lead you to the relics. May Atom's radiance warm your soul. Окей. И куда мне?
мне, наверное, вот сюда. Вот мудак поселился здесь. Ию. Открой. Гуль сдох. Пес, вылазь. Вот ты бессмертный, короче. Крышки, патроны, патроны. Крышки, патроны. Говно всякое. Так, а я... Чувак, я не понял. Дверь-то открой мне. Дурак, блин. Тебе бошку прострелить. Понятно. May Atom guide you, brother. Да, брат, все такое. Так, пушки, думаю, можно убрать. Все. Блин, нихера себе тут бомб и радиации. Опа, мини-заряд. Неплохо, ладно, все, надо валить отсюда. Валю отсюда. Так, ну вот и выход. Светящееся море. Угу. Так, ну ладно, давайте сообщим Проктору Ингрид то, что мы бомбочки намутили. И, кстати, посмотрим то, что они сделали с Либерти Праймом. Как же они его уже, надеюсь, достроили. Угу. Ну да, и правду сказали. Proctor Ingram. Looks like the Mark 28s are gonna do the trick. That was a good find. I'll work with your team to ensure that Prime's bombs remain stable after they're loaded into his pack. It won't be too much of a problem. Well, Dr. Lee, I have to admit, we couldn't have done this without you. It's a little early to begin celebrating, Proctor Ingram. We haven't fully thrown the switch on Liberty Prime, and I'm just hoping all the work I've done to keep his system stable are gonna hold. Должно сработать. I have full confidence in the abilities of everyone here. I appreciate that. Proctor, all the readouts look green. I think it's time for you to perform the power shunt. Actually, I think I'm gonna let you press the button. After all, without your help, we'd still be staring at a pile of disassembled parts. It would be better if a trained technician performed that task, but I suppose you deserve to be the one to do it. Ну, допустим. Liberty Prime, back online. All right, let's run a basic diagnostic on him. Diagnostic command accepted. Give him a moment. He needs to adjust to his new configuration. Voice module online. Audio functionality test initialized. Designation Liberty Prime Mark II. Mission the liberation of Anchorage, Alaska. Primary targets any and all red Chinese invaders.
run a system analysis and battle readiness check. Liberty Prime. Full system analysis. All systems. Nominal. Weapons. Hot. Warning. Nuclear weapon payload depleted. Reload required. Warning. Power core offline. Running on external power only. Core restart recommended. Ability to repel red Chinese invaders. Compromised. I've got green lights across the board here. He's looking good from where I'm sitting. Doctor, if you wouldn't mind keeping an eye on the big guy here, I'd appreciate it. Well, I have to admit, I wasn't sure we'd be able to pull it off, but Liberty Prime's looking pretty good. О, институт. Подожди, энергоблок. What was that he said about his power core? Prime's in top shape, but his nuclear engine needs to be restarted. Right now, we have him running off of the Pridwin's engines. Once I get that sorted out, we'll send him off to kick in the Institute's front door. Before you head off to your next assignment, I have something for you. I came up with this little beauty myself. I think it'll add a bit more punch to your power armor. Инжектор в симуляторах Т-60. Это мне понадобится? You think I'll need it for my next assignment? I don't know, but it never hurts to be prepared. Anyway, that's enough of that. You better hightail it up to the Pridwin. Elder Maxson said he needed to speak to you as soon as you were done here. And thank you, Knight. Without you, none of this would have been possible. Так, We really естественно. should just stay out Стой, of стой, this стой, 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 погоди. Ingram? Just fixed a few power armor mods and gave them to Tegan. You might want to check them out. Да, блин, я не хочу, ну, уровень, да, это хорошо. Вкачаю. Это. Но я хочу санчари по-быстрому. И мне нужно задание, чтобы взять коды или что-то в этом роде у Проктора Ингрид для Струджерса, чтобы он нашел уязвимое место в обороне института, и мы пошли на концовку минитменов. Струджерс, ты где? Ага, вон он стоит. Ну что? What's going on? I just want to trade a few things. Нет, ему вообще насрать. I'm busy. Ну ладно, давайте тогда на этом закончим. Ссылка на группу ВКонтакте в описании. Подписываемся, ставим лайки и комментируем. И всем пока!